Now we are going to discuss the line diagrams and mixed diagrams, which is a part of the data interpretation. Now we will see the first problem. Let us see this graph. Here the circulation of a magazine is given in the following diagram. It is the number of circulation. In the month January, the circulation is 3000, February 4000, and March 5000, and so on up to June. And in the month of June, the circulation is 8000. Now we will see the first problem. The circulation ratio of the magazine in the months of June and January. సో ఈ రెండు నెలల్లో సర్క్యులేషన్ రేషియో ఎలా ఉంది? ఇట్ ఇస్ సింపుల్ ప్రాబ్లం. సో జూన్లో సర్క్యులేషన్ వచ్చి 8000 ఉంది. జూన్ ఈజ్ టు జాన్వరి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ ద సర్క్యులేషన్ ఈజ్ 8000 and in the month of January it is 3000. So the ratio is 8:3. So in the month of June and January the circulation ratio is 8000:3000. That is nothing but the 8:3. Now the percentage increase in the next question. The percent increase in the circulation in the month of May is. మే నెలలో సర్క్యులేషన్ యొక్క పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటున్నాడు. ద పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సర్క్యులేషన్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే ఈజ్. మే నెలలో ఎంత శాతం పెరుగుదల ఉన్నది. సో పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ యాజ్ యూ సీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేసెస్, దట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూ? It is the difference between the present month and previous month, or the present value and the previous value. Here he has been asking the question with respect to the May. So in the month of May, what is the circulation? It is 7000. And what is the previous circulation? It is 6000. So percent increase is equal to 7000 minus 6000 by initial value or original value. With what we are comparing with the month of April. So in the month of April, the circulation is 6000 into 100. That is equal to 1000 by 6000 into 100. So 1000 and 6 times it will be, and 100 by 6 is equal to 6 ones are 6, 6 6 are 36, and 4 by 6 percentage. So the percent increase is 16.4 by 6%. So 100 we will divide with 6, 6 ones are 6, 10 minus 6 4, and 0, 6 6 are 36, 4 put a point and put a 0 here, and 6 6 are 36 and remainder is 4. So 16.4 by 6 is the answer. So here also we can, from here we can stop there. So 6 by 4 by 6 is the percent increase in the circulation of the magazine in the month of May when compared with the month of April. మే నెలలో సర్క్యులేషన్ యొక్క శాతం పెరుగుదల శాతము ఏప్రిల్ నెలతో పోల్చుకుంటే అది 16.46% అవుతుంది. సో ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద మ్యాగజైన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యావరేజ్ సర్క్యులేషన్. వీ నో దట్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. Sum of quantities by number of quantities. So what is the quantities here? Here the quantities are nothing but the circulations of the magazine. So what are the circulations? 3000 plus 4000 plus 5000 plus 6000 plus 7000 plus 8000 by number of quantities. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that is equal to 6. Now the value is, it is 33,300. 33,000 by 6, it is equal to 5,500. So the average circulation of the magazine is 5,500. Average is equal to sum of quantities by number of quantities. సగటు is equal to రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య. ఇక్కడ రాసులు అనేవి పత్రిక యొక్క సర్క్యులేషను, ఓకేనా? సో ఈ సర్క్యులేషన్ యొక్క మొత్తము
బై మొత్తం నెలల సంఖ్య 6 నెలలు ఇచ్చారు కాబట్టి బై సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6. సో మొత్తం సర్క్యులేషన్ వచ్చి 33,000 బై నెలల సంఖ్య 6. సో ప్రతి నెల సగటున ఎన్ని పత్రికలు అమ్ముడుపోయాయి లేదా పత్రికలు ప్రచురింపబడినాయంటే అవి వచ్చి 5,500 per month. Now we will see the next problem. See this problem. In the problem there are two diagrams are there. The first diagram is the bar diagram and the second one is the line diagram. The number of students appeared for an exam is given in the bar diagram and the percentages, pass percentages are given in the line diagram. So by linking these two diagrams or by observing these two diagrams, we have to answer the following questions. First question, before that, the percentage of students passed in 1997 is 30, 98 37.5, 99 30%, 2000 34%, like that in the year 2004 it is 40%. Next, in the bar diagram, the students appeared is given in thousands. In the year 1997, 5,000 students are appeared, and in the 98, 10,000, 99, 22,500, and so on. And in the year 2004, it is 35,000 students are appeared. Now see the first problem. The failed percentage in 2002 is, the failed percentage in 2002 is. So what is the percentage given here? In the year 2002, it is the percentage given, pass percentage. So out of 100%, 25% people are passed. That means the remaining people are failed. So failed percentage is equal to 100 minus 25, that is equal to 75%. So 2002లో ఫెయిల్ అయిన వారి యొక్క శాతం ఎంత అంటే మొత్తం 100%లో మనకి ఇక్కడ 2002లో 25% పాస్ అయినట్లుగా ఇచ్చున్నారండి. సో ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు. సో 2002లో ఫెయిల్ అయిన వారి పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు 100 minus 25, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 75%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ 2003 ఈజ్, number of students failed in 2003 is. So in the year 2003, what is the pass percentage? It is around 36%. In the year 2003, the pass percentage is 36%. So ఇక్కడ వాళ్ళని అడిగింది ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య అడుగుతున్నాడు. సో fail percentage is equal to 100 minus pass percentage, that is equal to 36. That is nothing but the 64% of the people are failed. Now what is the number of students appeared in the year 2003? In the year 2003, 20,000 students in given 1,000 here. So in 20,000 students are appeared to the examination. So number of students failed is equal to 64% of appeared students, that is 20,000. So that is equal to 64 by 100 into 20,000, that is equal to 200 into 64, 2 zeros are there, 2 fours are 8, 2 sixes are 12. So 12,800 students are failed in the examination in the year 2003. 2003లో ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాస్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య 36% కాబట్టి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు 64%, 100 minus 36. సో విద్యార్థులు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000 మంది అప్పీర్ అయిన వాళ్ళు 64%. సో 64% ఆఫ్ 20,000. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 64 by 100 into 20,000. ఆ విలువ వచ్చి 12,800 మంది ఫెయిల్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫెయిల్డ్ అండ్ పాస్డ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 1999 ఈజ్, the ratio of failed and passed in the year 1999. So in the year 1999, what is the students failed and passed ratio? Then generally the people will go for calculating the number of failed student and passed student like that. There is no need for going the calculation of finding that passed student, failed student. Why? Because here the percentages of passed is given. Suppose in the year 1999 you consider 30% people are passed, means 70% people are failed. Simply you can say that it is 70% failed is to 30% passed. That is nothing but the 7:3. So without calculating the number of students, directly we can get the answer by comparing the ratios or percentages. Got it? So ikkada
1999లో ఫెయిల్ అయిన వారికి పాస్ అయిన వారికి ఉన్న నిష్పత్తి ఎంత అంటే మనకి ఫెయిల్ అయిన వారి సంఖ్య కనుక్కొని నిష్పత్తి కనుక్కునే పనులు చేయొద్దండి. షార్ట్కట్లో 70% ఫెయిల్ అయ్యారు, 30% పాస్ అయ్యారు. 30% పాస్ మీన్స్ 70% ఫెయిల్. సో పాస్డ్ 30%, ఫెయిల్డ్ 70% కాబట్టి 7:3 is the required answer. And the next question is like this. The ratio of students appeared to exam in 1997 to passed students in 2004 is. Right. The next question is like this. The ratio of students appeared to exam in 1997 to passed in 2004 is. 1997లో అప్పీర్ అయిన వాళ్ళ విద్యార్థులకు 2004లో పాస్ అయిన విద్యార్థులకు గల నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నారండి. 1997లో అప్పీర్ అయిన విద్యార్థులు 5000 ఈజ్ టు 2004లో పాస్ అయిన విద్యార్థులు 2004లో వచ్చి 40%. ఎంతలో 40% అంటే అప్పీర్ అయిన వాళ్ళలో 40%. 2004లో అప్పీర్ అయిన విద్యార్థులు 35,000. ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అప్పీర్డ్ ఇన్ 2004 ఈజ్ 35,000. సో 35,000. సో వాట్ ఈస్ ద పాస్ పర్సంటేజ్? 40% ఆఫ్ 35,000. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5,000 ఈజ్ టు 40% of 35,000 means 40 by 100 into 35,000. So 2 zeros will cancel. Now see the 3 zeros directly you can cancel. Here only 2 zeros can be cancelled here. See 2 zeros here, 1 zero and 1 zero here. That is 50 is to 4 into 35. That is equal to 5 tens are 50 and 5 sevens are 35. So that is nothing but 2 5s and 2 2s into 7. That is equal to 5:14 is the required answer. So the ratio of students appeared in exam 1997 to passed in the 2004 is like this. 1997లో అప్పీర్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య 5,000. 2004లో పాస్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య 40%, 35,000లో. So the ratio is 5,000 is to 40% of 35,000. So the simplification is like this. 2 zeros and 2 zeros can be cancelled and 2 zeros and 2 zeros can be cancelled. So that is now 50 is to 4 into 35. So that is 5 is to 2 is to 2 into 7. There is nothing but the 5 is to 14 is the required answer. The next problem in this question is like this. In which year the number of students passed is minimum? ఈ కింద ఇవ్వబడిన ఏ సంవత్సరాలలో పాస్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య అత్యల్పము లేదా కనిష్టంగా ఉన్నది అంటున్నారు. 1997లో పాస్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ లైక్ దిస్. అప్పేర్ అయిన వాళ్ళు 5,000 మంది. 5,000లో పాస్ అయిన వాళ్ళు 30%. సో 30% ఆఫ్ 5,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 zeros cancelled and 2 zeros are there. 5 3s are 1,500 students are the passed candidates in the year 1997. And in the year 2000 మొత్తం అప్పేర్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య 17,500. 17,500 మీన్స్ అంటే 17,500 ఇంటూ 2000లో పాస్ అయిన విద్యార్థుల శాతం వచ్చి 34%. సో 34% ఆఫ్ 17,500. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 175 into 34. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5,950 అండి. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 2002 నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ పాస్డ్. 2002లో అప్పీర్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య 30,000. సో 30,000 ఇంటూ పాస్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య 2002లో 25%. సో 25% ఆఫ్ 30,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు zeros and 25 3s are 75. So 7,500 number of students are passed in the year 2002. And in the year 2004, the number of students passed is, the total number of candidates joined in 2004 is 35,000. And the pass percentage is 40%. So 40% of 35,000, that is equal to 40% of 35,000. Now the answer is like this. 4 5s are 20 and 4 3s are 12 and 14,000. So the number of candidates passed in the year 2004 is 14,000. By observing all these values, we can say that the number of students passed minimum is in the year 1997. So 1997లో పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య అత్యల్పంగా ఉందని మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Here in this problem, the ratio of exports to imports is given
in various years. In the year 1993, the ratio of exports to imports is 1.15. In the year 94, ratio of exports to imports is 1.0. And in the year 1995, it is 1.35. Similarly, in the year 1999, it is 1.55. See here, by observing this diagram, we can say that when the exports to imports ratio is 1.0, we can say that imports are exactly equal to the exports. Then only we will get that 1. And exports by imports, it is 1.15 in the year 1993. So, exports by imports, it is equal to 1.15, means 1.15 by 1. So, if imports are 1 part, then exports is 1.15. That's why you can say that if it is more than 1, exports are more than the imports. Similarly, if it is less than 1, suppose 0.75, in the year 1997, we can say that exports by imports, that is equal to 0.75 means 0.75 by 1. Suppose imports are 1 part, then the exports is 0.75 parts. So, we can say that in that year, exports are less and the imports is more. Correct? So, it is the logic which has to be understood. Now, we will see the first question. In how many years exports are more than the imports? The question is, in how many years exports are more, exports are greater than the imports? See, in the year 1993, 1.15, we see that when the ratio of exports to imports is more than 1, then exports are greater than imports. So, we can say that in the year 1993, 1, and in the year 1995, and in the year 1996, and in the year 1998, and in the year 1999, the value of exports by imports or the ratio of exports to imports is greater than 1. So, in all these years, we can say that the exports are more. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, the answer is in 5 years. And the years are 93, 95, 96, 98 and 99. The question is like this. What is the percent of imports in exports in 1998? In 1998, exports by imports ratio is like this. That is 1.20. 1.20. So, the ratio of exports to imports is 1.20 means 1.20 by 1. Now, what is the question? What is the percent of imports in exports in 1998? So, imports is 1 and exports is 1.20. And the percent required is equal to 1 by 1.2 into 100. So, what is the percent of imports in exports? Imports is 1 when in the exports of 1.2. So, 1 by 1.2 into 100. This topic is so many times discussed. So, 1 by 1.2 100 means 1000 by 12. So, 1000 by 12 means that is 8, 12 8s are 96, 40 and 12 3s are 36, 40, 4. So, that is equal to 83, 4 by 12%. So, 1998లో ఇంపోర్ట్స్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో ఎంత అంటున్నాడు ఓకేనా. సో ఇంపోర్ట్స్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఇంపోర్ట్స్ పార్ట్ 1 కాబట్టి 1 బై ఎక్స్పోర్ట్స్ 1.2 కాబట్టి 1 బై 1.2. 1.2లో 1 ఎంత అంటున్నాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్. 1.2 అనేది 1లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటున్నాడు ఓకేనా. 1.2లో 1 ఎంత పర్సెంటేజ్. సో 1 by 1.2 into 100 is equal to 83, 4 by 12% or 83.33%. Next problem in this is like this. If the imports value in 1995 is 300 crores rupees, 1995లో దిగుమతుల విలువ 300 కోట్ల రూపాయలు అయినా ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువ ఎంత? ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్, we know that the exports by imports is equal to, in the year 1995 it is 1.35. 1.35. Now, what is the value given? Imports value is given. So, exports by imports is 300 crores, that is equal to 1.35.
then exports is equal to 1.35 into 300, that is equal to 2 zeros, 1.35 into 300 is equal to 405 CR. So the answer is 405. సో 1995లో ఇంపోర్ట్స్ విలువ 300 కోట్ల రూపాయలు అయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువ ఎంత అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ బై ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో, దట్ ఈస్ ద గివెన్ వాల్యూ 1.35. From that, exports is equal to 1.35 into imports. Imports value is 300. So 1.35 into 300, that will give you 405 crores rupees. Next question in this problem is like this. The value of exports in 1998 is 1200 crores rupees. 1998లో ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ వచ్చి 1200 కోట్ల రూపాయలు. ఇన్ 1999 ఇంపోర్ట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. 99లో ఇంపోర్ట్స్లో పెరుగుదల శాతం వచ్చి 10%. అయినా 1999లో ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు. నౌ 1995లో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత అయితే ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంపోర్ట్స్. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ బై ఇంపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the ratio in the year 1998, it is 1.20. Now imports is equal to exports by 1.2, that is equal to export is equal to 1200 by 1.2, that is equal to 12,000 by 12. పైన కింద 10తో మల్టిప్లై చేసామండి. సో 12 ఒకట్లో 12 పదులు 120 0. సో ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 crores rupees ఇన్ ద ఇయర్ 1998. నౌ 1999లో ఇంపోర్ట్స్ 10% పెరిగాయి అన్నాడు. ఈ పెరుగుదల ఇప్పుడు కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ముందు యొక్క విలువ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. దీని ముందు ఉన్న సంవత్సరం 98. 1998లో ఇంపోర్ట్స్ విలువ 1000 కోట్ల రూపాయలు అయితే 99లో ఇంపోర్ట్స్ విలువ ఎంత అన్నప్పుడు దానికి 10% అదనంగా యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో 10% ఆఫ్ 1000 CR, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10/100 ఇంటూ 1000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.0000. సో 100 crores. నౌ ఇంపోర్ట్స్ ఇన్ 1999 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10% పెరుగుదల. సో 1000 కోట్లు దాంట్లో 10% వచ్చి 10 అంటే 100 కోట్లు. సో 1000 ప్లస్ 100, that is equal to 110 crores. That is equal to 1100 కోట్ల రూపాయలు. 1100 కోట్ల రూపాయలు. Now what is the value we have to find? Exports value in 1999. So we know that again the ratio of exports to imports. In the year 1999, exports to imports is equal to like this. 1999 it is 1.55. Now what is the value to be find out? Exports. So exports is equal to 1.55 into imports, that is equal to 1.55 into imports is equal to 1100 CR. 1100. So with the 2 zeros, this point will be nullified and the value is, it is 1705 CR. 1705 CR. So 155 into 11, 15 5s are 55, 15 5s are 55 plus 55, 60. And 11 ones are 11, 11 plus 6, 7. So the total value of exports in the year 1999 is 10705 crores rupees. Again we will see the problem. 1998లో ఎక్స్పోర్ట్స్ విలువ 1200 కోట్ల రూపాయలు. 1999లో ఇంపోర్ట్స్ విలువలో పెరుగుదల శాతం వచ్చి 10%. అయినా 1999లో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎంత అన్నాడు. మనకి ఇచ్చినటువంటి రిలేషన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై ఇంపోర్ట్స్. 1998లో ఎక్స్పోర్ట్స్ బై ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.2. నౌ ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 1.2 గితలకు వస్తే కిందకు వస్తుందండి. ఎక్స్పోర్ట్స్ బై 1.2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1200 by 1.2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 CR రూపీస్, 1000 crores. మనకేం కావాలి? 1999లో ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ కావాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూ కావాలంటే మనకి ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూ తెలవాలి. ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూకి వాడు కండిషన్ ఇచ్చాడు. 1999లో ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%. So 10% of 1998 imports, that is 1000 CR, that is equal to 100 crores. Directly also we can find this 10,000. So 1000 CR ఎంత అయిందంటే 10% ఇంక్రీజ్ అంటే 110% అయింది. సో 110% ఆఫ్ 1000 CR, that is equal to 110 by 100 into 1000.
So 2 zeros will be cancelled and it is 1100. So instead of doing all these things directly, we can get the value. Imports of 1999 in the year is 110% of the imports of the 1998. That is equal to 110% of 1000, that is equal to 1100 CR. Now in the year 1999, exports by imports is equal to 1.55 and imports it is 1100 and exports is equal to 1.55 into imports, that is equal to 1.55 into 1100, that is equal to 1705 CR is the required answer. Next problem. Here the percent profits of a company for various years from 1995 to 99 are given like this. In the year 1995, the percent profit is 13% and 96 it is 10%, and in the year 97 the percent profit is 8%, 98 it is percent profit is 15%, and in 99 the percent profit is 20%. So in this one diagram, in this line diagram, the percent profits of a company are given. And in the next diagram, expenditure values of the company in crores it is given. Here in 1995, the expenditure is 5 crores. 96 the expenditure is 8 crores. And in the year 97, 4 crores. And in the year 98, it is 7.5 crores. And in the year 1999, it is 10 crores. So based on this expenditure in crores rupees and the percent profits, we have to answer the following questions. Now we will see the first question. The first question is income of the company in the year 1996 is 1996. 1996లో కంపెనీ యొక్క రాబడులు ఎంత అంటున్నాడు. రాబడులకి పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటా పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్లో ఉంది. ఈ రాబడులు పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే లాభ శాతము మరియు ఖర్చులు ఎక్స్పెండిచర్స్, వీటికి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏమిటంటే పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ expenditure by expenditure into 100. Expenditure into 100. That is equal to, in the year 1996 we don't know income. That is what we have to find out. Percent profit in the year 1996 is, it is 10%. So 10% is equal to income minus expenditure in the year 1996 is 8 crores. Income minus 8 by expenditure 8 into 100. So this 0 ఈ 100 యువతలు వస్తుంటే 10/100 అవుతుందండి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ 0 ఇక్కడే కొట్టేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ 10 ఉంది. సో ఈ 10 యువతలకు వస్తే భాగిస్తుంది కాబట్టి 1/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ఇంటూ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ మరలా 8 ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది, యువతలకు వస్తే మళ్ళీ పెంచుతుందండి. సో ఇంప్లాయిస్ 1/8 ఇంటూ 8, 1/10 into 8 is equal to income minus 8. Income minus 8. So 8/10, that is equal to 8/10 is equal to income minus 8. Now income is equal to ఈ 8 యువతలకు వస్తే ప్లస్ అవుతుందండి. 8/10 plus 8, that is equal to 10. 10 1s are 10 and 1 8s are 8 and 1 10s 10 8s 88. 80. That is equal to 88/10, that is equal to 8.8 CR. Income is equal to 8.8 CR. 1996లో ఆ కంపెనీ యొక్క రాబడులు ఎంత, ఇన్కమ్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రాబడులకి పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే లాభ శాతానికి, ఖర్చులు అంటే ఎక్స్పెండిచర్కి ఉన్నటువంటి ఫార్ములా ఏమిటంటే పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ బై ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ 100. సో ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ 10 ఉంది కాబట్టి 10 పెట్టాను ఇక్కడ. ఇన్కమ్ మనం కనుక్కోవాలి. మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ 1996లో 8 కోట్లు ఉన్నది బై 8 ఇంటూ 100. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్ అయితే ఈ 10 యువతలకు వస్తే 1/10 అవుతుంది. ఇన్కమ్ మైనస్ 8/8. ఈ 8 మరల యువతలకు వస్తే 1/10 ఇంటూ 8 అవుతుంది. 1/10 ఇంటూ 8, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ 8/8. సో 8 వచ్చేసింది కాబట్టి ఇన్కమ్ మైనస్ 8 ఉంది ఇక్కడ. సో 8/10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమ్ మైనస్ 8 అయితే ఈ 8 యువతలకు వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/10 ప్లస్ 8, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 88/10, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8.8 CR.
సో 1996లో ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే 8.8 కోట్లు ఉన్నది. ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్? సో ఏ సంవత్సరంలో లాభం అత్యధికంగా ఉంది అన్నాడు. ప్రాఫిట్ కనుక్కోవడానికి ఒక ఫార్ములా ఉందండి. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ 100+% ప్రాఫిట్ బై 100. So profit is equal to expenditure into 100+% profit by 100. Now in the year 1995, profit is equal to expenditure in the year 1995, it is 5 crores. 5 into 100 plus 1995 percent profit వచ్చి 13 by 100, that is equal to 5 into 113 by 100. So that is equal to 5 ones, so 5 20s. So 113 by 20, that is equal to 5.65 CR. 113 by 20. So 25s are 100. 13. So 0.0. 26s are 120. 10. 0. 5. So for 25s are 100. So the profit in the year 1995 is 5.65 CR. And in the year 1996, profit is equal to expenditure in the year 96 is 8 crores into 100 plus percent profit in the year 1996, it is 10% by 100, that is equal to 8 into 110 by 100, that is equal to 0 0 2 4s 2 5s and 11 4s are 44 by 5, that is equal to 5 8s are 40 and 8.8 CR. And in the year 1997, profit is equal to expenditure. In the year 1997, expenditure is 4 crores. 4 into 100 plus percent profit in the year 1997 is 8 by 100. That is equal to 4 into 108 by 100. That is equal to 4 ones and 4 25s and 108 by 25. That is equal to 4.32 CR. 4.32 CR. And on the year 1998, profit is equal to expenditure. In the year 1998, expenditure is 7.5 crores. So 7.5 into 100 plus percent profit in the year 1998 is 15 by 100. That is equal to 7.5 into 115 by 100. That is equal to 520s and 523s and 7.5 by 20 into 23 is equal to, it is 8.62 crores. 8.62 crores. So what is the question? In which of the following years profit is maximum? So by observing here 8.8 CR in the year 1996, the profit is maximum. So ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏమిటంటే లాభము is equal to ఖర్చులు ఇంటూ 100 ప్లస్ లాభ శాతము బై 100. ఆర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ 100+% ప్రాఫిట్ బై 100. సో అభ్యర్థులకి ఒక గమనిక తెలియజేస్తానండి. ఇక్కడ మనకి సిలబస్లో అమ్మకపు వెల, కొన్న వెల, లాభము, లాభ శాతము, నష్టము, నష్ట శాతం ఇవన్నీ లేకపోయినప్పటికీ ఇవన్నీ కూడా ఇండైరెక్ట్గా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి సిలబస్లో. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ ఫార్ములాస్ అన్నింటినీ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా చేయవలసిందిగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, how much percent profit is more in 1999 when compared with the 1996? That means what is the percentage increase in the profit? Percent increase in the profit. So here 1999లో ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్ 1996తో పోలిస్తే ఎంత శాతం ఎక్కువ అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ in 1999 when compared with the 1996. So percent increase or percent change is equal to change in the value by original value or initial value into 100 or comparing value into 100. So change in the value in the year 1999, the profit is like this. In the year 1999, profit is expenditure into 100 plus percent profit by
100. That is equal to 1999 profit is equal to expenditure. It is in the year 1999 10 into 100 plus percent profit in the year 1999 is equal to 20 by 100. That is equal to 120, 100 plus 20, 120 into 10 by 100. So 0, 0, 0, 0. So it is 12 crores. So the profit in the year 1999 is 12 crores minus the profit in the year 1996. 1996 profit is equal to expenditure. In the year 1996 expenditure is 8 into 100 plus percent profit in the year 1996 is 10 by 100. That is equal to 110 into 8 by 100. That is equal to, the value is around 8.8 crore. That is equal to 0, 0, 11 8s are 88, 88 by 10. That is equal to 8.8 crore. Got it? So profit in the year 1996 is 8 crore minus 8.8 by initial value means we are comparing in the value of 1996, that is 8.8 into 100. 100 minus 8 is equal to 4. 4 minus 0.8 is equal to 3.2 by 8.8 into 100. That is equal to 32 by 88 into 100. That is equal to 3200 by 88. That is equal to 36%. Here the value will get 36%. So the percent increase in the profit in the year 1999 when compared to 1996 is 36%. One more time we will see this problem. The problem is like this. What is the percent increase in the profit in the year 1999 when compared with 1996? So percent increase or percent change is equal to change in the profit by original profit or initial profit into 100. Change in the profit means in the year 1999 and 96. Profit in the year 1999 is equal to expenditure into 100 plus percent profit by 100. So when we compare, when we substitute this expenditure and profit in this formula, we will get the profit in the year 1999 is 12 crores. Similarly, in the year 1996, profit is 8.8 crore. So change in the value means 12 minus 8.8 by 8.8, that is the initial value into 100, that is 32 by 88 into 100, that is equal to 36%. Next question in this problem, what is the ratio of percent increase in profit to percent increase in expenditure in 1999 when compared with 1995? It is the ratio we have to find first of all. You forget this ratio of. Now see the next part of the question is percent increase in the profit and percent increase in the expenditure, and the value we have to consider is 1995 and the comparing value is 1995. So 1999లో 1995తో పోలిస్తే percent increase in the profit ఎంత అండి? సో percent increase in profit is equal to ఆదాయంలో పెరుగుదల శాతం is equal to change in the value by comparing value. సో 1999లో percent profit వచ్చి 20 ఉందండి, 20 minus in the year 1995 percent profit is 13 by comparing value 13 into 100, that is equal to 7 by 13 into 100, that is equal to 54%. That means 700 by 13 and 700 by 13 means 13 5s are 65, 5 0 and 13 4s are 52. Approximately it is 54%. Percent increase in the profit in the year 1999 when compared to the 1995 is 54%. And next content is percent increase in the expenditure. Percent increase in the expenditure. So here it is, in the year 1999 the expenditure is 10 crores and in the year 1995 the expenditure is 5 crores. So 10 minus 5 by 5 into 100, that is equal to 10 minus 5 means 5. 5 by 5 means
1. So 5 by 5 into 100, that is equal to 100%. So what we have to find now? The ratio of percent increase in the profit, this value, and percent increase in the expenditure, this value. The ratio of these two things, that is 54:100, that is equal to 54 by 100, that is equal to 0.54. The ratio is 0.54, or 0.54:1, or 54:100, or 2 27s and 2 50s. So this is also the ratio. So the ratio may be 54:100, or 27:50, or it can be said as also 0.54 or 0.54:1. So this is the ratio of the percent increase in the expenditure to the percent increase in the profit to the percent increase in the expenditure. Now we will see the next problem. Here, two companies X and Y productions are given in the line diagram. X మరియు Y అనే రెండు కంపెనీల యొక్క ఉత్పత్తులు, నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఏ ఇయర్లో ఎన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినాయి అనేది ఒక లైన్ డయాగ్రామ్ ద్వారా ఇవ్వబడింది. In the year 1997, the production of X, this is the company X, the straight line shown by not with the dotted lines. Dotted lines తో ఉన్నదేమో Y కంపెనీ, స్ట్రైట్ లైన్స్ తో ఉన్నదేమో X కంపెనీ. X కంపెనీ యొక్క ఉత్పత్తి 1997లో 199,000, the number is given in the thousands. So 119,000 ఉన్నాయండి. 1998లో 99,000, and in the year 1999 it is 141,000, and in the year 2000 it is 78,000, and in the year 2001 it is 120,000, and in the year 2002 159,000. Similarly, the vehicles manufactured by the company Y, which is shown with the dotted lines, it is starting with 1997 with 139,000 vehicles, and in the following year 120,000 vehicles, and in the following year 100,000 vehicles, and similarly in the year 2002 it is 148,000 vehicles are manufactured. So X మరియు Y అనే రెండు కంపెనీల యొక్క ఉత్పత్తులు, నంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినవి ఆ విధంగా ఉన్నాయి. Now we'll see the first question. What is the difference between the total production? What is the difference between the total production of the companies, of the two companies X and Y in the given years? సో ఇచ్చినటువంటి అన్ని సంవత్సరాలలో X మరియు Y యొక్క ఉత్పత్తుల మధ్య తేడా ఎంత ఉన్నది అంటున్నాడు. X కంపెనీ ఎన్ని వెహికల్స్ ఉత్పత్తి చేసింది, Y కంపెనీ ఎన్ని వెహికల్స్ని ఉత్పత్తి చేసింది, ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అంటున్నాడు. సో వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై X, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? దట్ ఈస్ 119 ప్లస్ 99 ప్లస్ 141 ప్లస్ 78 ప్లస్ 120 plus 159,000. So all these are in the thousands, 119,000, 99,000 like that. And this value is 716,000. Similarly, in the production by the company Y అనే కంపెనీ ఎన్ని ఉత్పత్తి చేసిందంటే 139 plus 120 plus 100 plus 128 plus 107 plus 148. వీటి యొక్క ఉత్పత్తుల్లో తేడా మొత్తం వచ్చి 742. ఈ మొత్తం వచ్చి 742. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, తేడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 742 మైనస్ 716, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, 3, 2. సో 26,000 వెహికల్స్ తేడా ఉన్నాయి. అభ్యర్థులు ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఆప్షన్స్లో ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ 26 అనే ఇస్తాడు, నెక్స్ట్ 260 ఇస్తాడు, 3 2,600 ఇస్తాడు, 4 26,000 ఇస్తాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ అనేది నంబర్ ఇన్ థౌజండ్స్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి దీన్ని మనసులో పెట్టుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ చేసినట్లంటే మనకి 26 తేడా వచ్చింది కాబట్టి వీ మస్ట్ నాట్ గో ఫర్ ద ఆప్షన్ ఏ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 26,000. సో ఎక్స్ కంపెనీకి వై కంపెనీకి ఉన్న ఉత్పత్తుల్లో
తేడా ఎంత ఉందంటే మొత్తం 26,000 తేడా ఉన్నది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నంబర్స్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కంపెనీ వై ఇన్ 2000 అండ్ 2001? కంపెనీ వై 2000-2001లో ఉత్పత్తి చేసినటువంటి వెహికల్స్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఎంత అంటున్నాడు. 2001లో కంపెనీ వై ఎన్ని వెహికల్స్ ఉత్పత్తి చేసిందంటే ఇట్ ఈజ్ వై అండ్ ఇట్ ఈజ్ 107,000. And in the year 2000 the company Y manufactured it is 128,000. So the difference is 128 minus 107. 128 minus 107. 8 minus 7 1. 2 minus 0 2. So the number of vehicles is 21,000. What is the value? The answer is C. The difference in the production between the years 2000 and 2001 by the company Y is equal to 21,000 vehicles. Next question. What is the average number of vehicles manufactured by company X over the given period? ఇచ్చినటువంటి అన్ని కాలాల్లో కంపెనీ ఎక్స్ తయారు చేసినటువంటి వాహనాల యొక్క సగటు ఎంత అంటున్నాడు. సో యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై number of quantities. Here sum of the quantities are nothing but the productions. So company X, what is the company X production? 119 plus 99 plus 141 plus 78 plus 120 plus 159 by number of quantities 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is equal to 119 plus 99 వీటి సమ్ మొత్తం వచ్చి 716 బై 6. సో 716 బై 6 అంటే 6 ఒకట్ల 6 11 6 ఒకట్ల 6 11లో 6 పోతే 5 56. సో 6 8ల 6 9ల 54 పాయింట్ అండ్ 2 ఉంది కాబట్టి 6 3ల 18. సో 119.3. సో ఎక్కడ వేరే ఎక్కడ ఉందండి ఆన్సర్? 109,333 is there. So it is the value answer. So it is thousands కాబట్టి into 1000 that is equal to 119,2 119,320. So 119 the option is 333. So the value answer is 109,333 is the answer. Option A is the answer. So average is equal to sum of quantities by number of quantities. Sum of quantities, that is nothing but the production of the company X in various years by the number of years 6. That will give you 716 by 6. That is equal to nearly approximately equal to 1,20,000. Next question. In which of the following given years the difference between the productions of companies X and Y was the maximum? In which of the following years? In the కింద ఇవ్వబడిన ఏ సంవత్సరాలలో ఎక్స్ కంపెనీ మరియు వై కంపెనీల యొక్క ఉత్పత్తులలో వ్యత్యాసం గరిష్టంగా ఉంది అంటున్నాడు. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1997 ఎక్స్ కంపెనీ ప్రొడక్షన్ వై కంపెనీ ప్రొడక్షన్. సో ఇన్ ద ఇయర్ 1997 ఎక్స్ కంపెనీస్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ 119 and Y company production is 139. So the production difference in the year 1997 is 139 minus 119, that is 20. So 20,000. And in the year 1998 X company production is 99 and Y company production is 120. So difference is 21. And in the year 1999 S company's production is 141 and the production in the year 1999 of Y is 100. So the difference is 41,000. And in the year 2000 the production differences is 2000 X company's production is 78 and Y's company production is 128. So 78 minus 128, this is 50,000. So the maximum is 50. So the difference is maximum in the year 2000. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ సంవత్సరాల్లో ఎక్స్ కంపెనీ యొక్క ఉత్పత్తికి వై కంపెనీ యొక్క ఉత్పత్తికి
వ్యత్యాసం గరిష్టంగా ఉంది. మ్యాక్సిమం డిఫరెన్స్ ఇన్ విచ్ ఇయర్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కంపెనీ వై. సో ఇన్ ద ఇయర్ 97 it is 20,000, 98 it is 21,000, 99 it is 41,000, and the year 2000 it is 50,000. Hence we can say that the maximum is in the year 2000. Answer is D. Next question in this problem is like this. The production of company Y in 2000 was approximately what percent of production of company X in the same year? 2000 సంవత్సరంలో కంపెనీ Y యొక్క ప్రొడక్షను అదే 2000 సంవత్సరంలో కంపెనీ X యొక్క ప్రొడక్షన్లో ఎంత శాతము అంటున్నాడు. సో 2000 సంవత్సరంలో ఇన్ ద ఇయర్ 2000 ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ Y, it is 128,000. And the production of X in the year 2000 it is 78,000. So what is the percent of company Y in the year 2000 when compared to the company X? So company Y production 128 by comparing value 78 into 100, that is equal to, it is 164%. So 128 by 78, so it is 2 3s are 6 and 2 9s are 18. 2 6s and 2 4s, that is equal to 64 by 39. So 6,400 by 39 means 39 ones are 39 and 14 minus 9, that is equal to 5. That is 5 minus 3, 2 and 0. 39 6s are 240 to 234. That is equal to 6, 5 minus 3, 2 and 0, and 39 4s approximately it is 1. 39 4s are 116. So the approximately it is around 164 or 165%. Approximately the value can be said as 164%. సో 2000 సంవత్సరంలో కంపెనీ వై యొక్క ప్రొడక్షను కంపెనీ ఎక్స్ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఎంత శాతం అంటే కంపెనీ వై ప్రొడక్షను బై కంపెనీ ఎక్స్ ప్రొడక్షను ఇంటూ 100. దట్ విల్ గివ్ యూ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కంపెనీ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కంపెనీ ఎక్స్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ 164 or 165%. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. హియర్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం 2 places X and Y are given and the rainfalls corresponding to X and Y in each and every month is also given. So this line represents the region X rainfall. ఈ గుర్తు ఉన్నటువంటి రేఖ X అనే ప్రాంతం యొక్క ప్రతి నెల యొక్క వర్షపాతాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ స్క్వైర్ ఉన్నటువంటి ఈ లైన్స్తో డ్రా చేయబడినటువంటి ఈ రేఖ వై అనే ప్రదేశం యొక్క ప్రతి నెల యొక్క వర్షపాతాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రెండు వర్షపాతాలను బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రశ్నలకి మనము సమాధానాలు గుర్తించాలి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. విచ్ మంత్ రికార్డ్స్ ఈక్వల్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ బోత్ ఎక్స్ అండ్ వై? ఎక్స్ మరియు వైలకు ఏ నెలలో సమానమైన వర్షపాతం కలిగి ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఆర్ ఏప్రిల్. సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ the X rainfall is around 20 centimeters and Y rainfall is 0. So answer is wrong. And in the month of October, X rainfall is around 30 centimeters rainfall. X rainfall is around 30 centimeters rainfall. And Y rainfall is 0 centimeters rainfall. There is no rainfall in the region Y in the month of October. So it is also wrong answer. And in the month of November, rainfall in the region X is 0 centimeters. Rainfall in the month of November it is 0 centimeters. And in the month of November, rainfall of region Y it is almost equal to 30 centimeters. So it is also wrong. So the answer is none. Correct? రెండవ ప్రశ్న. What is the difference in the యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై? అభ్యర్థులకు ఈ ప్రశ్నని మీకు వస్తున్నా, మీరు చేయండి. ఇక్కడ ఏమిటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై? ఇది ఎలా చేయాలంటే యావరేజ్ అనుకోవాలండి. ఫస్ట్ ఎక్స్ ప్రాంతం యొక్క
ఎక్స్ ప్రాంతం యొక్క మొత్తం రెయిన్ఫాల్ కనుక్కోండి. వాట్ ఈస్ దట్? 0 ఆర్ 5 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 30 ప్లస్ 20 ప్లస్ 40 ఆ విధంగా అన్ని వాల్యూస్ని కూడండి. అట్లాగే వై ప్రదేశం యొక్క అన్ని వర్షపాత విలువలను కూడండి. ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ తీస్తే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్రదేశం యొక్క రెయిన్ఫాల్ ఫస్ట్ నెలలో 5 ఉందండి. 5 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 30 ప్లస్ 20 ప్లస్ 50 ప్లస్ and it is 70 plus 60 plus and this is 30 plus it is again 0 plus 10. సో ఈ మొత్తం కూడాలి. అలాగే వై ప్రాంతం యొక్క ప్రతి నెల వర్షపాతాన్ని మనం యాడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. వై యొక్క వర్షపాతం ఫస్ట్ మంత్లో 30 ప్లస్ 20 ప్లస్ దిస్ ఈజ్ 0 ప్లస్ 10 plus 20 plus 30 plus 20 plus 0 plus 40 plus and it is 70. సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసి ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఆన్సర్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అన్నప్పుడు ఎక్స్ యొక్క ప్రతి నెల వర్షపాతాన్ని కలపాలి, వై యొక్క ప్రతి నెల యొక్క వర్షపాతాన్ని కలపాలి, కలిపి ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ని ఆన్సర్గా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ హ్యాజ్ నో రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్. ఎక్స్కి ఏ నెలలో వర్షపాతాలు లేవు అంటున్నాడు. నో రెయిన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మంత్స్, ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ఏ నెలలో ఎక్స్ ప్రదేశానికి వర్షపాతం లేదు అన్నాడు. జూలై మరియు డిసెంబర్. జూలైలో ఎక్స్ ప్రాంతంలో వర్షపాతం వచ్చి 20 సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి రాంగ్. డిసెంబర్లో రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ 0. ఓకే. అండ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్, మార్చిలో ఎక్స్ ప్రదేశానికి రెయిన్ఫాల్ వచ్చి ఇట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 0. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద నాట్ ఆన్సర్. అండ్ ఎక్స్కి మళ్ళా జూలై మరియు సెప్టెంబర్లో వర్షపాతాన్ని చూద్దాం. ఎక్స్కి జూలైలో వర్షపాతము ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 20 సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 20 సెంటీమీటర్స్. ఎక్స్కి జూలైలో వర్షపాతం 40 సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ నన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ రైన్ఫాల్ ఆఫ్ వై పర్ మంత్. వై యొక్క యావరేజ్, వై అనే ప్రదేశం యొక్క సగటు వర్షపాతం ఎంత అంటున్నాడు. సో సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుల మొత్తము బై రాసుల సంఖ్య. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 30 ప్లస్ 20 ప్లస్ 0 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 70. ప్రతి నెల యొక్క వర్షపాతాన్ని కూడి దానిని 12 నెలలు ఉంటాయి కాబట్టి 12తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేదే ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం, ద రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇఫ్ యాడెడ్ ఈ 60 సెంటీమీటర్స్. ఎక్స్ మరియు వై యొక్క వర్షపాతాలను కూడినట్లయితే 60 సెంటీమీటర్లు ఉండాలి అంటున్నాడు. అవి ఏ నెలలో సాధ్యమవుతాయి అన్నాడు. డ్యూరింగ్ 2 months. విచ్ ఆర్ దోస్ 2 months? ఏ 2 నెలలలో ఎక్స్ మరియు వై యొక్క వర్షపాతాలను మనం కూడినట్లయితే, కలిపినట్లయితే అది 60 సెంటీమీటర్లు కావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై అండ్ డిసెంబర్. సో ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై ద రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ 40 సెంటీమీటర్స్ అండ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఇట్ ఈస్ 20 సెంటీమీటర్స్. సో దిస్ ఈజ్ 40 and this is 20, 60 centimeters. 40 plus 20. And in the month of March and April, 40 plus 20 this one. And in the month of March and April, మార్చ్లో ఇక్కడ 0 ఉందండి ఎక్స్ది, వైది కూడా ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 10. ఇట్ ఈజ్ అరౌండ్ 10. సో 0 plus 10. అండ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలై అండ్ సెప్టెంబర్, జూలైలో ఎక్స్ యొక్క రెయిన్ఫాల్ 20 సెంటీమీటర్సు, వై యొక్క రెయిన్ఫాల్ 20 సెంటీమీటర్సు. ఎక్స్ యొక్క రెయిన్ఫాల్ ఇట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 40. So 40 plus 20. So it is also 60 centimeters. So there 2 answers are there. A and C both are the answers in this case. Dear students, ఇప్పటి వరకు మనం దత్తాంశ అన్వయంలో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో డేటా టేబుల్సు, పై డయాగ్రామ్సు, బార్ గ్రాఫ్సు, మిక్స్డ్ డయాగ్రామ్సు, లైన్ గ్రాఫ్సు ఇవన్నీ కూడా చూసాం. ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా
కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక డయాగ్రామ్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. ప్రతి డయాగ్రామ్ నుంచి 5 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అభ్యర్థులు గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఈ 5 ప్రశ్నల్లో 1 లేదా 2 ఎవరైనా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉంటాయి. మిగతా 3, 4, 5 ప్రశ్నలు పర్సంటేజెస్, రేషియోస్, యావరేజెస్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎక్కడైతే కొంచెం డెప్త్ ఉన్నదో ఆ డెప్త్ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు మరింతగా ప్రాక్టీస్ చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను.